Buongiorno, siamo in quel della Lunigiana, direzione Pontremoli, e stamattina ho una gara di pesca al tocco nel verde, nel torrente verde a Pontremoli, e niente, c'è un tempo da lupi, ha piovuto tutta la notte, ci sarà il fiume è abbastanza pieno, immagino, e non so neanche se si fa la gara sinceramente. Io sto andando in là, vediamo intanto, e niente, vediamo un po', a dopo, dai.